Good afternoon. Today is July 19, 2024. It is Friday. Now, interview in CPU room sa DEF. Mia for on the job training in Hotel Fortuna. So, tell your Okay. So tell when work when start work for GP in Hotel Fortuna. March 6 it is Wednesday. So tell who together sa work in Hotel for GP. Ikaw, Mia, Kapanay, Hotel. Esther, Charity, Kenji, Quezon, Jan Brada, Big Malik. So tell where assign work. Where work? What first nga work sa Hotel Fortuna? Clean? Clean? Or what ang clean? Kitchen. Pa-cooking. Kitchen cells. Kanang giwas. So, ang schedule 8 to 5. Yeah, 8 mabuha. How it is clean. How? Pabay. Kuman mo pre ra. What always ang pepo buka? So ang mga napaday po sa link na before mag-clean, wala pa i-clean, i-separate, wala pa. So what time man day mag-clean, maghugas? What time? Schedule 8 to 10, 8 to 11. 8 to 5, go na. 8 a.m. Then check table, cook, then what time they ang lunch? 1. So what man think help nimo na improve sa imuhang work in Hotel Fortuna? Improve ang imuhang work or idea na learn about first dito mo lang. What ang kami? Made nga kau, beef, kaman goat, sa pig. Fritada. This is liver. Liver sa pig. Chicken. Pero not machine. Always knife. Always careful. Ito lang ang times nasamad. Nasamad ka. Blood ba? Once ganun. Naday ka. Brand line ito. Dito tanaw dito. How si feeling short ito. How fast feeling ka. How but careful ya. Blood mo. So, help ka. Pero hearing, OGT, student,
Worker. Regular worker. All na lang chicken. All na sa team. Parit. Pero with ice. With ice. Full kayo. Fuller, Chicken, imagine 400 ka chicken. Mo, nagtarong. Slice ka. Slice. So, na-improve ang learn man kay sa home, mag-inasal. Dito, ikat pa, kay cook. Different pa na business. Different pa, mga po yung business. But dito lang, so si Panik lang, kay ganyan kay company ready for selling. So, what thing good value nga help na improve sa other debt nga i-advise ini kapitso na mag-budgeting na debt how man it mag-work sa restaurant yung mga ini kapitso mag-make ka o mag-own restaurant no na ka so what man think idea i-advise sa other debt So, no communication. Bakit siya no communication? Wala communication. Sanay may nga menu. So, mo na yung mga ido. Pila ka book, pila ka kilo. First, isago na ito. Afritada. Sibul. Ito yun. Roll it eh. Lagi. So, wait man. Okay. Cabbage. So, learn na ka-anak. How? With symbol ka na. Tapsuy. Angkin. Naising. Deliver. Then, di naman ka times ikaw na late or na absent sa work. Ikaw, pila ka time. Never absent. Huli. Huli ba yun? Ayan. Before ka mo absent or before ka mo absent, ask ka question. So, tell, schedule nga absent. If late, pila ka tayo. Very good. So, what thing? So, now, good na kayo kalipat. Ayan, nag-idon schedule new. By the end. So, past 8 to 5, then na-change to pagka-March to June, March to May, June, change na new 5 na 5 to 3. So ikaw understand ka ilang business need na. So kita learn pa man ta kay the same as sa school, learn ka diri and later now if graduate 2024 July 22. Willing ka mo apply dito work sa Hotel Fortuna. Ikaw willing ka mo work. Ikaw work. Find the other company na mag-work or own na mag-business para ikaw own sa imong money or own sa imong time. Ikaw, what do in the future? Okay? What do next? So, what pang plan? Mo. Asaman. Cebu City, not Danau. Danau. Maxima na ba yung work? Maxima po ang work.
Massage lang. Ang open. Good. So here's a plan restaurant. Panagli. Fried. Fried. Kitchen. Kitchen. Actually, kitchen. Then, tingin ka, nagka-future, una ka restaurant, so mag-hire ka debt na sad nga para mag-clean, para hapit sila job. No, what think idea? Fine. Okay, good man, makashare ka sa imong blessing sa others sa debt, para aware sila, para not sad, aware sila na sila mabuli, listening to their communication. How much communication sa debt dito sa Hotel Fortuna? What man din? How much communicate? How many boys? Boys or oral? Sa paper na. So, na magdaling multi dito. Only sa dito. Hearing. Bawal sige. So, important lang yun now sa auditing, never try to eat sa cook na food. Bawal. Only that, etc. Separate man. Okay, sa other na to. Sa kitchen, ito yung cook niya. Tamo dito ka ito separate na. Before, chef, cooking na. Responsible sa food. Vegetable, ito igora na cut. Igora help, assist. A good work experience now, understand, open in my mind. See ka dito. Kapit ang order sa events, happenings or events. Service call, order, deliver, then the menu, then serve, then menu. So example, if lumpia, one order 100, kinahanan pa, kaya deliver na today. No, pero yung gabi, isang order dito, some nga dito. Depend lang, o bilang order. Pero happy ka sa imong OJT, happy sa OJT o sa what man na learn. So wala hearing OJT nga ni baro money dito nimo, wala experience. Don't know nga have ka money more. Ako I'm curious. I think some OJT company give allowance. So not some companies cannot matapos give money support. Pero other dito in MEPS, give sila 75% of salary now. Example, 468 times 75% mo na i-give sa mga daily. Kaya need man ka factory. Same order. So, i-think ko ba, if ako guess lang, if ba na di baro dito money sa hearing, wala sila kabaw. Thailand naman, or maybe they borrow money. Wala. Fine ba? Aware ba? Para ma-aware. Kaya din sabi, not niya mo pay out. Okay, thank you. Okay. Bye-bye.